Nagaan kun hunda keessaniifuu bakka jirtanitti haa baay'atu. Hordoftoonnii fi miseensonni garee Marvel Wise Tube ani beekidha Marvel Wise Tube irraa har'amoo kan isin qabadhee dhufe ji'oogiraafii paartii isa sadaffaa yuunit 5 jechuudha. Corruption kan jedhu walitti deemina. Akkasuma YouTube keenya subscribe gochuudhaan warra barachuu barbaadan immoo lakkoofsa sirriitti kaa'uun bilbiluudhaan Telegram irraan jechuudhaan dubbisuu dandeessu. Gara barumsa keenyatti yaada wallu ji'oogiraafiin civic keessaa bahee corruption civic keessaa bahee maal godha ji'oogiraafii keessaa kanaan hin jenne akkamitti inequality irratti dhiibbaa qaba kan jedhu wal qabsiisanii corruption civic keessaa baasanii ji'oogiraafii irratti fidan. Kanaaf waa'ee corruption yookaan waa'ee malaammaltummaa baay'een keessan hin beektu. Corruption maal fakkaata? Corruption in term of geography dhaan akkamitti ibsama? Akkasuma biyyoonni corruptionidhaan baay'ee fagaata. Kan immoo baay'ee corrupted country kanneen jedhaman eenyu fa'i kan immoo corruption keessa hin jirre jedhamanii biyyoonni corruption irra qulqulluudha yookaan malaamaltummaadhaan qulqulluudhaan ta'an biyyoota kamkamii akkamitti immoo corruption measure goona keejiinsaa effectiinsaa fi akkasumas immoo solution isaa maalidha kan jennu asalatti ilaalaa jechuudha waa'ee corruption yookaan waa'ee malaamaltummaati. The concept of corruption maal jechuudha corruption kan jennu kun? Corruption kun maal jechuudha? Currently, critical geography examine corruption as objective of collection of different action predominant affecting state, particularly in the global south. Egaa geographically amma critically yoo qo'annaa gaggeessan geographeroonni garaagaraa waa'ee corruption irratti objectivity isaa walitti qabuudhaan beekuudhaaf barbaachise predominant yookaan immoo baay'ee biyyoota saawuzii ta'an akka affect gochaa jiru yookaan biyyoota garaagaraa corruption akka inni affect gochaa yookaan akka dhiibbaa isaan irraan gaggeessaa jiru. Particularly immoo kan miidhamaa jiran biyyoota global south jedhaman biyyoota dinagdeedhaan duubatti hafan less developed ta'an yookaan immoo biyyoota guddachaa jiran jidduutti maali jenneeti waamnaa isaan kun corruptionidhaan affect ta'an akka jiran. Kanaaf affectionii corruptionii kana lafa kaa'uudhaaf corruptioniin gara dhufe jechuudha. It also illustrated how corrupt explain get politicized and interrelated with the material and geographical power realm. Egaa akkamitti corruptioniin maal wal qabata political wal qabata akkasumas immoo materialidhaan wal qabata yookaan material related ta'e geographical power idhaanis immoo akkamitti wal qabata jennee halaallu. For instance, urban informality is regarded as significant linked issue in the both north and the south. Egaa waa'ee magaalummaa informaalii karaa formaalis ta'uu baatu informaalii laallu jechuudha. Biyyoota guddatanii fi biyyoota guddachaa jiranis akka wal qabatu hin hubannu. Magaalummaa yoo jennu yookaan immoo urbanization yoo jennu informaalii biyyoota guddachaa jiranii fi guddachaa hin jireenis akka wal qabatu akka isaa wajjin ka'u hin hubannaa jechuudha. The term corruption involves wide range behavior of different in the case and the effect in different temporal context. Egaa corruptioniin amaloota garaagaraa kan qabuu fi bal'ina garaagaraa kan qabudha. Reenjii isaatu garaagarummaa kan qabu yoo ta'u, keejiin isaa sababni isaaf effectiin isaa miidhaan isaatis yoo temporarily ta'uu isaatii fi especially iddoo garaagaraatti jiraachuu isaa yoo laallu jechuudha. Garaagarummaa kan inni qabu bal'inaa fi maal isaati irratti jechuudha effective keejii isaati irratti garaagarummaa kan inni qabu hubanna jechuudha. Corruption may define in different way occurred in various levels of severity and take various form of time and space depend on local political culture and institutional framework. Egaa corruptioniin karaa garaagaraatiin define yookaan karaa garaagaraatiin ibsamuu danda'a. Inni tokkoffaanii fakkeenyaaf amma haala severity isaa miidhaa inni namarraan gahu akkasumas immoo yeroo inni itti fudhate yeroo akkamii corruptioniin kun hojjetama akkasumas immoo locally political local irratti hojjetame cultureidhaan hojjetame immoo institutionii garaagaraatiin hojjetame jennee haala isaa irratti based ta'uudhaan corruption gaafa ibsinu karaa garaagaraatiin yookaan angilii garaagaraatiin explain gochuu dandeenya. There is no single definition of corruption that can be applied to all circumstances. Egaa circumstances yookaan immoo haala yookaan immoo conditionii hunda waan of keessatti qabate single definition corruption hin jiru jechuudha. Singly apply kan ta'e singly corruption kana jennee circumstances hunda kan of keessatti qabate yookaan haala hunda conditionii hunda kan of keessatti qabateen lafa kaa'uun hin danda'amu jechuudha. For example, corruption can be petty, large scale, systematic or occasional, implicit, community or individual. Egaa haala kana nama corruption fakkeenyaaf circumstances isaa yoo laallu tokkoffaan corruption xixiqqoo ta'uu danda'a. Hedduma hedduutti birrii 10 corruption hojjetama. Large ta'uu danda'a. Miliyonotaan ol siqee kan hojjetamu corruption maaliif ilaallu jechuudha in term of capacity dhaan ilaallu guddaa fi xiqqaa jennee petty fi large scale akkasumas systematic system akkamitti fayyadame tokko systematti fayyadamee itti yaadee plaanidhaan corruption hojjeta tokko occasionally asuma lafumaa ka'ee hojjechuu danda'a tokko immoo implicit kan mul'atu corruption maal ta'u mul'atu tokko immoo
ikisibiiti alaa mil'annee kan ilaaluu danda'u tokko tokko immoo keechumatti kan mul'atanii hin mul'annee fi kan mul'atan jedhamanii korraapshinii impilsiitii fi ekspilsiitii jennee lafa gochuu dandeenya. Gama birootiin immoo korraapshinii kan mul'achuu danda'u koomiitiin individuaalidhaan ta'uu danda'a yookaan immoo korraapshiniin kun maaliidhaan hojjetamuu danda'a akka kaampaanii tokkotti akka industirii tokkottis hojjetamuu danda'a jechuudha. Korraapshinii bal'inni isaatiin garaagarummaa qaba. Similarly, corruption defined as abuse of interest power of private gain. Egaa corruption gama birootiin immoo divine ogonu mirga mootummaan nu kenne seeratti fayyadame jedhee mirga nu kenname mirga keenya seeraan ala fayyadamuudhaan abuse gochuudhaan wrongii wayiidhaan fayyadamuudhaan paaworii keenya geenii yookaan immoo piraafiitiidhaan yookaan immoo bu'aa dhuunfaa argachuudhaaf mirga nu kennametti yookaan immoo tuyyoo aangoon namaa kennametti fayyadamuu danda'u namoonni. Inni kun karaa kanaanis ibsamuu danda'a. Namoonni tokko tokko amma warra abbaa aangoorra jiran aangoo isaanii seeraan ala itti fayyadamanii abuuziitti gochuudhaan jechuudha. Paaworii isaanii seeraan ala itti fayyadamuudhaan private gainidhaaf yookaan qarshii yookaan immoo gatii dhuunfaatti isaan argataniif yookaan immoo profitii dhuunfaatti isaan argataniif seeraan ala itti fayyadamuu danda'u jechuudha. It also more commonly defined as evil or disaster personal failing. Egaa kan biroo immoo akkamitti ibsamuu danda'a? Akka hojii sirriin taane akka hojii seexanummaa yookaan immoo akka hojii dogongoraa ta'e yookaan immoo hojii waaqni hin jaalanne akka ta'ettis ibsamuu danda'a. Gama birootiin immoo fedhii uummataa kan gadi buusu ta'uu yookaan immoo fedhii personal failingii uummataa kan gadi buusu ta'us hin hubannaa jechuudha. Legally, however, judicial system punished act in the note characters. Egaa gama birootiin immoo judiciary keessatti haala seera mootummaa keessatti jechuudha kan adabamu yookaan immoo punished kan ta'u adabbii kan qabu akka ta'ee fi amalli kun kan namarraa hin eegamne kan hin barbaachifne ta'us legally akka mootummaattis hin ta'a jechuudha. Kanaaf definition baay'ee qaba jechuudha. In this view, corruption is a source of injustice and inequality. Kanaafuu walumatti qabaadhaaf duratti maal jenne waa'ee inequality waamaa laalaa irra waa'ee ta'eef corruptioniin maalii keessatti gala waa'ee ta'eef asoof geography keessa inequality keessa gala waa'ee ta'eef kanaaf corruptioniin akka maalitti ilaalamuu qaba source of injustice haqummaan akka dhabamu taasisuu fi inequality akka dhufu taasisuu jechuudha. Equality miidhuu fi justice fi miidhuudhaan injustice fi inequality akka dhufu waa'ee taasisuuf corruptioniin kana keessatti galuu danda'a jechuudha. Corruption is simultaneously a political, economical, legal, moral phenomenon. Egaa corruption haaluma wal qabatuun jechuudha. Yeroo battala tokkotti politically, economically, legally, morally maaliif miidhaa geessisuu danda'a jechuudha. The relationship between corruption and economic growth has been debated. Egaa relationshipiin corruption fi guddina dinagdee jidduu jiru falmii keessa nama galcha jechuudha. Falmii keessa nama galcha. That harm or that benefit kan jedhu irratti jechuudha. Corruptioniin bu'aa qaba moo miidhaa qaba kan jedhu irratti guddina dinagdee irratti miidhaa qaba moo bu'aa qaba kan jedhu irratti namoonni dorgommii keessa yookaan immoo wal falmuu keessa galu jechuudha. Many studies have found evidences that corruption has harmful effect on economic growth. Saayintistoonni tokko tokko warri qo'attoonni tokko tokko maal jedhu evidensii isaanii gaafa lafa kaanii corruptioniin maalii gochuu danda'a? Miidhaa geessisuu danda'a. Harmful effect dha. Economic growth irratti harmful effect dha yookaan immoo dhiibbaa geessisuu danda'a jedhaniitu lafa kaa'u. Saayintistoonni tokko tokko negative effect qaba jedhanii. Corruption's negative correlation with economic growth after controlling institution efficiency. Egaa maal godhaa corruptioniin negative correlation effect qaba. Economic growth irratti dhiibbaa negatiivaati kan inni qabu. Maal gochuudhaan institutioniin tokko akka effect ta'ee hojjenne control gochuudhaan yookaan qabuudhaan efficiency isaa sana gadi buusuudhaan institution yookaan kaampaanii sana gadi buusuudhaan negatiivii miidhuu danda'a jedhaniitu lafa kaa'u. Furthermore, corruption case uncertain for investor and rise investing risk in a nation with high level of corruption. Egaa kanarra darbuudhaan corruptioniin keezii maalee ta'uu danda'a uncertainty. Iftoomni akka dhabamu taasisuu danda'a. Investorri tokko iftooma akka dhabu yookaan immoo investimentii isaa akka hin daballe yookaan immoo biyyi tokko investimentii ishee hin daballe jechuun immoo guddina dinagdee ishee gadi bu'aa waa'ee ta'eef kanaaf corruption high taanaan investimentiin gadi bu'aa deema investimentii riskii keessa galchuu danda'a jechuudha. Uncertainty fiduu danda'a jechuudha. Egaa civic irratti akkuma barattan type of corruption ni jira. Corruption damee baay'ee qaba. Damee baay'ee keessa immoo use of abuse power isaanii seeraan ala fayyadamu, bribery kan jedhamu, nepotism kan jedhamu, imperialism kan jedhamu baay'eetu jira. Isaan keessa mi'a laallu kan inni lafa nuu kaa'u. So corruption can be categorized in the various dimensions of to facility the understand of how corruption affect an economy performance. Egaa corruptioniin category garagaraa jalatti qoodamuu danda'a. Isaanis various dimension qaba jechuudha. Various dimension yookaan qoqqoodama garagaraa qaba. Kanaaf corruption kan jedhamu kun iddoo garagaraa keessatti haala garagaraatiin effect
garagaraa waa'ee fiduu danda'uuf bakka garagaraatti qoodama jechuudha. The concept include the three border category of human action, bribery, theft of public asset and pertogenesis. Egaa corruption kun bakka gurguddaa isaan amma geography keessatti bakka gurguddaa sadiitti qoodee civic immoo bakka gurguddaa afur moshanitti qooda jechuudha. Kanaaf concept isaa yoo ilaalu tokkoffaa bribery maallaqaan kan ta'u public asset kan maaliin ta'u qarshiidhaan ta'u yookaan aangoo seeraan alatti fayyadamu akkasumas immoo propaganda kan jennu immoo firaan kan hojjennu yoo ta'e kunniin corruptioniiwwan kunniin corruptionii maal jedhamu damee corruptionii jedhamu ilma namaa keessatti actionii ilma namaa keessatti kan bullatanii namni qarshiidhaan corruption hojjechuu danda'a qarshii kaffalee lammaffaa irratti immoo thieving kan jedhamu kun immoo thief public asset kan jennu kun aangoo mootummaan nuu kenne seeraan ala kan itti fayyadamu yoo ta'e akkasumas immoo pertagon kan jennu kun immoo family dhaan kan hojjennu yoo ta'e bribery is the most familiar among the corruption kecha baay'ee beekamaa kan ta'e bribery corruption kecha baay'ee beekamaa kan ta'e kun baay'ee beekamaadha iddoo garagaraatti kan mul'atu qarshii kafalanii corruption yookaan malaamaltummaa hojjechuudha malaamaltummaan kun baay'ee beekamaadha inni kun. The consist of payment by individual or firm public official in order to influence administration and education under the responsibility. Egaa kuni bribery kun kan of keessatti qabatu maalidha payment qarshii kafaltiin individualin tokko akkasumas immoo akka selasiniin jedhe firmiin tokko kaampaanii tokko public officeroota warra aangoora jiranii kaffalee maal akka godhaniif administration murtoo isaan tajaajila isaanii irratti bulchiinsa influence akka ta'aniif education isaanii akka jijjiiraniif responsibility immoo itti gaafatamummaa ofitti fudhatanii warri public officer jiru kun itti gaafatamummaa ofitti fudhatanii administration keessa kan jiru sun haala bulchiinsaa san maal godhu influence godhu jijjiiruu danda'u jechuudha. Kanaafuu maal fudhachuudhaan qarshii fudhachuudha. Eenyutu kafala namni dhuunfaa firminis kafaluu danda'a jechuudha. Bribery cover wide range of administrative education determined by the scope of government regulation and activity. Egaa qarshii kafaleenii malaamaltummaa hojjechuun kun bal'aadha. Keessattuu administrative education keessatti akkasumas immoo iddoo government regulate keessatti bal'aadha yeroo baay'ee hin mul'atas jechuudha. Kanaaf bribery inni kun jennu kun baay'ee familiar fi baay'ee common dha keessattuu Itoophiyaa keessatti. It frequently overlap with the other two corruption categories through the collection of bribery and bribery. Egaa corruption kun overlap lama ta'anii walirratti ufuu danda'u jechuun gosa lama ta'anii bakka tokkotti hojjetamuu danda'u overlap ta'uudhaan two corruption jechuun isaan kunis amma collision yoo wal qabatan bribery fi bribe kan jennu kun inni tokko qarshii directly itti fudhachuu inni tokko immoo waadaa walii galanii qarshii walii waadaa walii galanii hin kennanii akka kanatti maal gochuu danda'u corruption hojjechuu danda'u. Kan biroo immoo theft of public asset kan occurs alternately influencement by public officials or through the collision of public official and private agency. Egaa mootummaan aangoo itti kennisan dabsuudhaan namoonni public asset keessa jiran yookiin hojii mootummaa hojjetan kan itti kenname sana dabsuudhaan influence gochuudhaan maalii godhu public official keessatti aangoo dabsanii seeraan ala nama private agency biroo tajaajilu jechuudha. Kun kan hojjetamu eenyu hojjetan private agency fi official public officialin tokko kan hojjetaan mootummaa tokko walii galuudhaan yakka hojjetu jechuudha yookaan immoo corruption hojjetu jechuudha kun theft of the public asset jedhama. Apart from the illegal transfer of real estate or financial public asset below market price, it indicates invasion of tax and or legal payment of the public sector. Egaa maal godhu amma transferii sirriin taane fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan mul'atu kun lafarratti baay'ee mul'ata. Abbaan aangoo tokko ol fuudheetuma lafa tokko abbaan aangooti waa'ee ta'e ol fuudhee namoota fira isaati yookaan immoo seeraan ala jechuudha. Yeroo mirga isaa seeraan alatti fayyadamuudhaan deemee kennu yookaan biloo maarkeetti hanga maarkeettiin hin eeyyamne gadi buusuudhaan kantiibaa magaalaa tokko ol fuudhee namoota beekuuf ol fuudhee maal godhu aangoo isaa fayyadamuudhaan sinii kennedee kan kennu yoo ta'e maal jedhamnaan isa kanaadha theft of the public asset kan jedhamu kun. Kanaafu real estate garagaraa financial public garagaraa qabeenya mootummaa garagaraa ol fuudhee maal kan godhu kan kennu yoo ta'e akkasumas immoo tax evasion akka uumamu kan taasisu tax evasion kan jedhu yoo ta'e taxiin akka seeraan ala ta'u fakkeenyaaf namoonni taxii kafalan jechuudha miiliyoona 2 kan kafalan yoo ta'an qarshii 200,000 kafaluudhaan nama taxii guuru saniif qarshii 200,000 yoo kennan harkatti jechuudha akka maalitti akka malaamaltummaatti jechuudha kennanii fi 200 taaksii yoo kafalan kanaadha bakka galmee koo kanaan cufee jiran amma maalii gochaa jiru leegaalii kan kafalamu sana gadi buusuudhaan taaksii dabsaa jiru jechuudha. As well as diverting public fund from the their industry use into private stock. Egaa kan publicii dhaabbaye yookaan fandii mootummaan publicii uummataaf ittiin hojjetamu jedhee bahe yoo kan privateedhaaf itti fayyadamu ta'e fakkeenyaaf karaa kana diriirsaa jedhee mootummaan qarshii yoo baajata gadi lakkisu isaan karaa sana gadi buusanii maal godhu ka gadi buusanii haala sirriin taaniin gadi buusanii instrumentii sirriin taaniin hojjetanii qulqullina bifa hin qabneen hojjetanii qarshii baay'ee harkatti bifatu. Kanaafuu maal jechuu barbaadetanani bifa kanaanis malaamaltummaan hin hojjetama jechuudha.
Corruption into the form of patronage kan jedhamu kan immoo sometimes called favorism or nepotism silent consists of the preferential treatment of firm and or individual by public official regarding the complaint with government rule for the allocation of government contract or transfer payment. Inni biroo immoo corruption maalidhaan mul'atu favorism yookaan immoo nepotism kan jedhamu. Patronage kan jedhamu kun namaaf nama si bukkee jiru nama fira keetiif waan gaarii hojjechuu kun public official keessatti obviously mul'ata jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni lama wajjin eebbifamanii baanii namni tokko maal ta'a achi nama yoo qabaate yookaan immoo bakka hojiin itti qaxaramu sana nama yoo qabaate namni nama qabu sun dafee bakka hojii sana gala maal waa'ee ta'eef kuni corruptionii firaan yookaan haantiidhaan taasifamutuyyuu peentaajonis jedhama jechuudha. Individualiin tokko yookaan firmiin tokko treat kan inni godhu kan hojjetu yookaan public official tokko kan inni hojjetu namoota isatti aanan namoota isaanitti dhiyaatan kontiraakta garaagaraa dabsuudhaan kontiraakta mootummaa garaagaraa dabsuudhaan transfer payment garaagaraa dabsuudhaan kan taasifamu jechuudha. The private sector contract consists of special favors in the form of financial reward or professional opportunity granted to public official involved. Egaa private sector keessatti corruption ko kan inni mul'atu maalidhaani favorismidhaan jechuun waan gaarii favorii gaarii walii wajjin jechuudhaan amma hiriyaa kiyyatu gara hojii dhufe yoo ta'e anisaaf kun hiriyaa kiyya kanaafuu maal gochuu qaba seesisuun qaba favor gochuuf hin qaba jedhanii professional garaagaraa final warri garaagaraa irratti yookaan opportunity hojii kan uumaniif yoo ta'e nama tokkoof dabsanii official public keessatti jechuudha inni kun corruption patronage jedhamu jechuudha. As a distinction in that act, an act of corruption which can be conducted by value of the transaction concerned. Egaa corruption keessatti wanni hubachuu qabnu jechuudha. Distinction goonee addaan baafachuu kan qabnu maalidha? Translation yookaan daddarbi ta'aa jiru maalidha jennee akkamitti corruption kun hojjetamaa jira akkamitti corruption kun daddarbaa jira kan jedhu irrattis hubachuu qabnu jechuudha amala qaba waa'ee ta'e. Although this can continuously variable analytical distribution user made between low value petty and the large value granted corruption. Egaa corruption gaafa kana variable isaatiin gaafa addaan baafnee analyze goonu jechuudha. Corruption akkamitti raawwatamuu danda'a? Low value one bifa gadi bu'aa ta'een bifa xixiqqoo ta'een hojjetamuu danda'a. Fakkeenyaaf kanneen irratti kan argitan warroota mootummaan gara taaksiidhaan taaksii akka hojjetan taaksii irratti akka isaan hojjetan taasifamanii gallakkifaman kan akka gibira mootummaa akka walitti qaban taasifamanii gallakkifaman akkasumas immoo konkolaataa irratti taarifa garaagaraa akka walitti qabaman taasisan akkasumas immoo iddoo loon garaagaraa itti gurguramanitti taaksii walitti qabu isaan taaksii isaan walitti qaban sana akkamitti corruption akka hojjetan isaan kun low value jechuu dandeenya. Large value garuu in terms of amma import export irratti value guddaadha miliyoonota miliyoona 20-30 my corruption gaggeeffamuu danda'a. Inni kun large value jechuu dandeenya. Typically the large value of the corruption transaction higher the position of the public instancy of the public official involved. Egaa large value dhaan kan jennu kun echatti mudataa echatti hojjetama jechuudha. Transaction isaa corruption kun dandarbisiisa iddoo higher iddoo position gurguddaa irratti gaggeeffama. Positionii gurguddaa irratti gaggeeffama. Even ko amma kantiibaa magaalaa gurguddaa tokko gaafa corruption hojjetu fakkeenyaaf yoo dhageechaniis ta'e konkolaataa binne jechuudhaan konkolaataa qarshii miliyoona 5 bitamu miliyoona 18 miliyoona 20 binne jedhanii miliyoona 14 akkana konkolaataa tokko irratti maal gochuu danda'u malaamaltummaa hojjechuu danda'u kun positionii isaa irratti keessattuu public irratti baay'ee mul'ata jechuudha. Various combination of the characters detained above having give rise of the specific type of corruption. Egaa various combination jira corruption kan nuti ibsuu danda'an kan amma gara olitti ilaallee abaabitti ilaallee olitti jechuudha. Type corruption kana kan nuti ibsuu danda'an wantoota garaagaraatu jira jechuudha. The systematic theft of a grand scale by high public official is called kilocracy, while the systematic patronage with large stake has been labeled kono capitalist or government capture. Egaa gama birootiin immoo mootummaa keessatti jechuudha namni mootummaan bakka buufate tokko ofishaaliin tokko aangoosaa seeraan ala kan itti fayyadamu ta'e highly corruption kan hojjetu maal jedhama autocracy jedhama kilocracy jedhama. Inni kun kan namni mootummaa tokko systematically itti yaadee maal godhu yoo ta'e malaamaltummaa kan hojjetu ta'e akkasumas immoo patronage kan jennu kun immoo kan firaan yookaan immoo aantiidhaan kan hojjetamu yoo ta'e kun immoo with the largest stake dhaan bal'ate taanan yoo wanni kun corruption bifa kanaa kun kan bal'atu yoo ta'e maal ta'aa deema bifa kapitaalistoonni garaagaraa abbootiin qabeenya garaagaraa namoota isaaniitti qarshiidhaan waan garaagaraa godhuudhaan aantii isaa ta'uudhaan maalii gochuudha siistama garaagaraatiin waan garaagaraa hojjechiifatu jechuudha.
Kickback describe act of bribery that involve the theft of public assets or pay. Kanaafuu kun immoo kickback kan jedhu kan nutti ibsu jechuudha. Bribery'n involving kan qarshiidhaan taasifamu jechuudha. Malaamaltummaan qarshiidhaan taasifamu, malaamaltummaan aangoo seeraan ala fayyadamuudhaan taasifamuu fi malaamaltummaan firaan aantiidhaan taasifamu walitti qabatanii maal ta'uudhaan ibsamu kickback jedhamaniitu ibsamu jechuudha. Kickbackiin kun kan nutti ibsamu malaamaltummaa karaa sadan kanaan taasifamu jechuudha. Geography of corruption. Bal'ina corruption akka maal fakkaata? Iddoodhaa iddootti corruption maal fakkaata kan jedhu haalaan. Corruption got a geographical instance because the spatial and social processes are always distributed unevenly across the space. Egaa corruptioniin yoo ibsamu jechuudha geographically kan inni gaggeeffamu jechuudha. Iddoodhaa iddootti geographyidhaan ibsuun barbaachisaadha. Sababiin isaa unevenly kan inni mudatu corruptioniin kan inni fudhuu danda'u unevenly yoo jennu iddoodhaa iddootti haala garaagaraatiin jechuudha. The case, nature and the consequence of corruption different from place to place, depend on the context, historical and the cultural, legal and the political organization. Egaa haalli corruption itti mudatu, sababni corruption itti mudatu, nature corruption itti mudatu fi consequences isaa, results isaa iddoodhaa iddootti maal qaba jechuudha. Garaagarummaa qaba, different qaba place. Akkasumas immoo contextidhaan, historically akkamitti mudate, culturally akkamitti mudate, legally akkamitti mudate, politically akkamitti mudate kan jedhuunis garaagarummaa qaba jechuudha. The incidence of corruption is difficult to determine empirically because it is accumulated or often adapted to keeping it is hidden. Egaa haalli corruptioniin yookaan immoo dhiibbaan corruptioniin geessaa jiru, incidensiin corruptioniin geessaa ibsuun mul'isuun baay'ee ulfaata. Maaliif baay'ee ulfaata seetanii corruptioniin hojjetamu baay'eensaa kan irra deddeebi'ee hojjetamu corruptioniin baay'eensaa dhokataadha waa'ee ta'eef, dhoksaadhaan qabama, icciitiidhaan qabama waa'ee ta'eef corruptioniin dhiibbaan inni geessaa jiru baasanii agarsiisuun xiqqoo hin ulfaataa jechuudha. Analysis of corruption in different regional context really having on the corruption indicator of translation international which is global non-government organization deduct monitoring and combating public and private sector corruption. Egaa corruption gaafa ibsinu gaafa analyze goonu regional contextiin baay'ee barbaachisa. Isarratti hirkachuu qabna regionally. Maaliif corruptioniin mallattoon corruption yookaan ibsitoonni corruption kun transparency isaanii yookaan iftoominni international jiru maal fakkaata? Globally iftoominni mootummaan uummata isaatiif taasisaa jiru akkasumas organizationii jiran haala monitorii isaanii yookaan immoo compact isaanii hojii isaanii irratti iftoominni isaan taasisaa jiran maal fakkaata jennee corruptionii yoo dhoksaate wanni mootummaa keessatti hojjetamu international wanti hojjetamu dhoksaa yoo ta'e corruptioniin kun maalidha jechuudha. Dhokataa taanaan transparency hin jiru, iftoomin hin jiru, corruption hin jira. Ifa taanaan mootummaan tokko hojiin isaa ifa taanaan wanni hojjetu ifa taanaan akkasumas immoo reportiin inni ibsu ifa taanaan corruption gadi bu'aadha jechuu dandeenya. Kanaaf public sector keessatti fi private sector keessatti corruption haalli monitorii isaaniitii fi competing isaanii maal fakkaata kan jennu transparency isaatiin analyze gochuu qabna jechuudha. The group involved in the variety of tangible activity include measuring corruption, exposing inexcusable case. Egaa corruption gaafa measure goonu jechuudha. Gaafa lafaan goonu variety isaanii damee garaagaraatiin lafa gochuu dandeenya. Tangible activity mul'ataa wanneen ta'an wantoota mootuyyuu hin mul'anne yookaan corruptioniiwwan kan hin mul'anne executable kan ta'an kan hin hammatamne namoota keessatti hin hammatamne kan hin mul'anne jechuudha. Aljedhaniituma kan hojjetanis lafa kaa'uu qabna jechuudha. Offering advice to company minimize corruption and developing tool for the combating. Kanaafuu maal gochuu qabna? Kaampaanii garagaraa gorsa garagaraa kennuudhaan yookaan immoo muuxannoo leenjii garagaraa kennuudhaan corruptionii hir'isuu qabna. Akkasumas immoo biyyoota haala guddina corruptioniis immoo compact gochuu qabna. Tuulii ittiin to'annu yookaan tuulii meeshaalee haala tooftaalee ittiin corruptionii kana to'annus lafa gochuu qabna jechuudha. The organization produce annual corruption report which is corruption perception index of the government misconduct issued since 1995. Egaa bara 1995 irraa corruptionii kan ittiin ibsan, malaamaltummaa kan ittiin ibsan akka international organization tokkotu jira. Organizationiin kun corruption report godha yookaan corruptionii ibsamu. Innis CPI jedhama. CPI jedhama yookaan immoo corruption perceptive index jedhama. Corruption perceptive index jedhama. Inni kun yoo haayii ta'e amma 100 fi 0 amma 100 jidduutti kan inni jiru. Indexinsa corruption perceptive index kan jennu yoo haayii ta'e yoo gara 100tti kan siqu ta'e corruptioniin hin jiru jennaan. Yoo gadi siqa yoo kan immoo gadi siqaa kan dhufu jennee immoo corruptioniin haayiidha jennaan. Kanaaf amma sirriitti hubachuu qabdan yoo gara 100tti kan siqu ta'e corruption perceptive indexin kun 100tti kan siqu yoo ta'e corruptioniin hin jiru yoo jennuun yoo 0tti gadi siqa ta'e corruptioniin haayiidha jennaan gadi buunee ilaalla.
CPU as in competing inductor based on the survey in the interview which is public in the private sector officially each is country and express assessment by certain source include different global and regional and the national organization. Ega CPI kun yookaan immoo corruption perception indexing kun kan inni composed kun kan inni of keessatti qabatu indaktaroota yookaan survey garagaraa yookaan qo'annoo garagaraa interviewwan garagaraa public fi sector official sectoroota private fi public irratti erga gaggeeffameen booddee maali ta'aati kan inni deemu biyyoota sourceewwan 18 yookaan expertiiwwan 13 irratti based ta'uudhaan corruptioniin kana fakkaatadhamee akka biyyaatitti akka globalitytti akka addunyaatti akka nationitti akka organizationitti kun lafa kaa'achuudha. Waan 13 irratti beedi ta'eetu asiitiiwwan source waan 13 irratti beedi ta'eetu lafa kaa'a. It minimums of the three unit contribute as in the corruption is each country. Egaa kana jechuun corruption maali ta'uu qaba wantoota sadi gadi buusuudhaan minimum gochuudhaan unitiiwwan gadi buusuudhaan asiitiiwwan gadi buusuudhaan assessmentiiwwan gadi buusuudhaan corruptioniin biyyoota measured ittiin ta'a jechuudha. Score were normalized on ordinary scale of 0. Most corruption is to 100 least corruption. Ega corruption duratti maal sin jedhana CPI kun yoo dhibba ta'e corruption hin jiru yennaan list yookaan gadi bu'aadha yennaan yoo dhibbatti kan siigu ta'e yoo 0 ta'e garuu more corrupted dha yoo 0 ta'e maal yennaani more corrupted biyyoota mostly corrupted ta'anii jechuudha. Teebilii 5 tuqaa 3 irra jiru irratti ilaaluu hin dandeechuudha kana sin jira sinifan ibsa magnitude corruption kan ittiin ibsamu maalidhaan kan ittiin ibsamu akkaataan ittiin ibsamu CPU kan irratti 0 fi dhibba irratti dhibba yoo ta'e corruption hin jiru 0 ta'e corruption hin jira jechuudha. So on only very small number of countries include amma biyyoota xiqqoo qofaadha kan percentage isaanii 80 ol ta'an biyyoonni amma percentage isaanii 80 ol ta'e CPU 80 ol ta'e xiqqoodha jechuudha. Corruption uncorrupted jechuu ni dandeenya jechuudha. Uncorrupted government biyya corruption keessa hin jirre jechuu ni dandeenya. Like that Canada, Singapore, Australia, Netherlands amma biyyoota corruption baay'ee keessa hin jirredha. Maaliif CPU isaanii 80 ol waa'ee ta'eef biyyoonni kunniin biyyoota corruption baay'inaan keessa hin jirredha. Canada, Singapore, Australia fi Netherlands jechuudha. Kunniin biyyoota addunyaarraa percentage 1.7 qabatu. Biyyoota addunyaarraa namoota addunyaa keessa jiraatanirraa percentage 1.7 qabatu. Percentage 1.7 kana qofatu corruption isaanii gadi bu'aadha. Namoo kunniin biyyoota arfan kanneen jechuudha. CPU isaanii 80 ol kan ta'an lammaffaa irratti immoo isaanii gadi less corrupted kan ta'an slightly corruptioniin xiqqoo keessatti mul'atama kan jedhanii waamamanii percentage 60 hanga 79 jidduu kan jiran. Kunniin baay'inaan biyyoota Eurooppaan kaantariitii fi biyyoota akka United States Amerikaan amma corruptioniin keessa hin jira garuu slightly xiqqoodha. Corruptioniin keessa hin jira garuu xiqqoodha. Percentage 60 hanga 79 jechuudha. Isheen lammaffaa irratti teechi. Kunniin warra lammaffaa irratti ta'anidha. Lammaffaa irratti ta'an immoo baay'een isaanii biyyoota Eurooppaa akkasumas immoo biyyoota Ameerikaa mataa ishee jechuudha. Amma Japan, Afrikaa keessa Botswana, Israel, Asia keessa Taiwan, United Arab Emirates, Asia keessa included additional 1/8 of the planet biyyoota biyyoonni 8 immoo planet keenya keessa maal ta'u hin dabalatu jechuudha. Kanneen 8 of the planet kanneen jedhaman jechuudha. Kunniin maalidhaan inni waamamu moderate corruption jedhamanii yookaan slightly corruption jedhamanii warra waamamanii jechuudha. Slightly corruption xiqqoodha. Corruption isaan keessa jiru garuu corruption inni mul'ata jedhamanii kan waamaman. Isaan kunniin United Arab faa keessatti jiraatu. Isaan kunniin biyyoota 8 keessa qabatu. Japan, Botswana, Israel, Taiwan, Arab Emirates Arab kana keessatti Ameerikaan mataa ishee as keessatti lamte jechuudha. Moderate kanneen jedhaman immoo isaan jiddu galeessa ta'an. Isaan kunniin percentage 40 hanga 59 kan jiran moderate corrupted jedhamu. Moderate corrupted isaan sadaffaadha kunniin. Moderate corrupted ta'uudhaaf 40 hanga 59. Isaan kunniin diversity army keessattuu Europe keessatti argamu, Afrikaa keessatti argamu, biyyoota Middle East, few Asian state kanneen jedhaman kan akka South Korea, such as South Korea amma icha keessatti ramadamti South Korea kana kan qabachuu qabdan. North Korea baay'ee biyya corruptedha. Isheen kunniin modern kanneen ta'anidha. South Korea, Europe keessa, Middle East keessa, Afrikaanota keessa isaan kunniin biyyoota jiddu galeessa corruptioniin jiddu galeessa keessatti ta'edha jechuudha. By far the largest group of almost 3/4 of humanity consists of very corrupt government, 82 states, which is scored range between 2 and 39 for more than 5.2 billion people. Egaa largest groupin as keessatti 4Z kanneen ta'an moderated agaditti kan argaman isaan kunniin immoo largest groupin corrupted kanneen ta'an range isaanii baay'ee corrupted kanneen ta'anii corrupted ta'anii muluma guutumaan guutuutti corrupted jedhu isaanii gadi warri 20 gadi siin jiru waa'ee ta'eef isaan kunniin immoo meeqaffaa irratti kan galan arfaffaa irra galu isaan kun biyyoota 82
Kan of keessatti qabatanii namoota jechuudha biiliyoona 5.2 addunyaa nama biiliyoona 8 jala seentii naannoo biiliyoona 5 kan of keessatti jiraatu biyyoota korraapshiniidha ta'anii jechuudha. Biyyoota 82 jalatti qabata. Isarra darbee by the major corruption is the norm most society in the world. Egaa baay'ee kan jalatti qabatu isa arfaffaa kana jechuudha. Kan baay'ee jalatti qabatu most corrupted country kanneen jedhaman arfaffaa irra kan jiru kanadha. 20 hanga 39 jidduu. Inni biroo immoo 20 gadi hanga 0ti. 20 gadi hanga 0 jechuun kunniin biyyoota guutumaan guutuutti kufanidha. Biyyoonni kunniin biyyoota 14 biyyoota 14 jechuudha. Below 20dha. Isaan kun extremely corrupted. Baay'ee corruption kan keessatti babal'ate. Fail state jechuun ni dandeenya yookaan biyyoota kufan jechuun ni dandeenya. Corruption 20 gadi taanaan indaktarii sun yookaan immoo tuyyuu CPI'n 20 gadi taanaan corruption baay'ee biyyoota keessatti mudateedha. Baay'ee kan kufanidha. Isa keessaa Somaaliyaa isuma ollaa teenyatti argamtu, Afghanistan, Yemen kunniin biyyoota istikaalii kufanidha jechuu dandeenya. Which are ineffective and direct basic public service as well as several with a long historical extreme poverty, Haiti or Iraq and the territorial government, Uzbekistan, Turkey and Northern Korea. Kan biroo immoo kanneen keessatti dabalan biyyoota waraanaan baay'ee beekaman, poverty and extreme poverty kan beekaman, Haiti kan jedhaman kan akka Iraq waraanaan baay'ee kan miidhamte, akkasumas immoo Uzbekistan kan jedhamtu, Turkmenistan kan jedhamtu, Turkey jechuudha. Turkuma mataa ishee North Korea amma extremely fail country jechuun ni dandeenya. North Korea amma biyya kufteedha jechuu dandeenya. Corruption baay'ee kan keessatti bal'ateedha. Furthermore, this group include less than 2% of the world population. Egaa biyyoonni less corruption ta'an biyyoota akka Singapore, Canada jennee lafa goone sun isaan sun parsantii 1.7 turan. Kunniin garuu biyyoonni kufan kun namoota parsantii 2 addunyaa kana qabachuu danda'u jechuudha. Baay'eedha parsantii 2 jechuun. The world population described by the degree of state corruption to 60 level of corruption corrupt index. Egaa mee levelii kana corruption kana teebilii kana na ibsinu jechuudha. Biyyoota least corrupt ta'an biyyoota meeqa jenneerra biyyoota 4 ibsine isaanis Canada akkasumas immoo tuyyuu Japan Canada kan biroo Singapore jenneerra Australia kanneen least corrupt kan jedhaman isaan 80 ol kan ta'anidha. CPU'n ayin isaanii 80 ol kan ta'anii isaan tokko tuqaa 18 akkasumas immoo uummata jechuudha miiliyoonaan kunniin miiliyoona 100 fi miiliyoona 118 tuqaa 6 qabatu parsantii 17 duwwaadha jechuudha. Slightly corrupted kanneen jedhan kan Ameerikaan keessatti argamtu 60 hanga 79 isaan 60 hanga 79 miiliyoona 850 miiliyoona 54.4 jechuudha. Miiliyoona 854.4 parsantii 12 qabatu jechuudha. Moderate corrupt kanneen jedhaman kun immoo miiliyoona 694.2 parsantii 9.7 uummata baay'ee kan qabatu kana very corrupt kanneen jedhaman 20 hanga 39 jidduu miiliyoona 5,210 jechuun naannoo biliyoona 5 jechuudha. Naannoo biliyoona 5ti. Isaan kun biliyoona 5.2 kan qabatan parsantii 72.9 addunyaa kan qabatanidha jechuudha. Extremely corrupted kan jedhaman warra 20 gadi ta'anii isaan kun miiliyoona 267.7 parsantii 3.7 kan qabatan tootaalii addunyaarra amma biliyoona 7.1tu jira. Isaan keessa parsantiin guddaa kan qabatu very corrupt kan ta'e 20-30 jidduutti kan argamu jechuudha. Represent the distribution of geographical synthesis term used the category developed in table 4.3 egaa fiicharii 3.5 fi 3.5 yoo laaltan clear godhesinitti ibsaa jechuudha. Clear most corruption country in the world is moderate high level of corruption. Egaa biyyoonni baay'een addunyaa keenyaa amma baay'ee corruption jalatti kan argamanii fi moderate jalatti kan qabaman ta'uun laaleera jechuudha. The worst offend of scored under 20% are found primarily in Africa and the Middle East, other like North Korea and the Western Hemisphere, Haiti and Venezuela. Egaa biyyoonni highly corruption sodaachisaa keessatti kan kufan corruption baay'ee sodaachisaa keessatti kan argaman isaan kunniin 20 gadi kan ta'an jechuudha. Isaan kunniin warri CPI isaanii 20 gadi ta'an keessatti argamu primarily Afrikaa keessatti argamu, Middle East keessatti argamu, akkasumas biyyoota North Korea keessatti, akkasumas immoo biyyoota Western Hemisphere keessatti ammoo Haiti fi Venezuela keessatti baay'ee argamu. Venezuela fi Haitiin biyyoota corruptioniidhaan beekaman, Kooriyaan biyya corruptioniidhaan baay'ee beekamtu jechuudha. Kunniin biyyoota kufanidha, Soomaaliyaan fa'aa, Afghanistan fa'aa jechuudha. The second most corruption group kan jennu immoo akkuma isin ilaaltan 20 hanga 30 jechuudha. East Asia keessatti kan argaman, South and South East Asia keessatti kan argaman, extremely Japan fa'aa
achi keessatti ramadamu biyyoota 20 South Korea, Singapore, Malaysia kunniin biyyoonni akka South Korea, Singapore, Japan kunniin biyyoota corruptioniidhaan baay'ee beekaman miti. Singapore amma baay'ee corruption expansion kan taate amma biyyoonni East Asia, South Asia, South Eastern Asia kun corruption 20-30 jirutti baay'ee beekamaadha. Japan, South Asia fi Singapore, Malaysia kunniin immoo biyyoota corruptioniidhaan baay'ee miidhamneedha. Kunniin exceptionidha. East fi South East Asia keessa biyyoonni Japan, South Korea fi Singapore corruptioniidhaan baay'ee beekaman. South Korea, Singapore fa'aa corruptioniidhaan baay'ee beekamanii corruptioniin baay'ee keessatti hin argamu. Garuu 20-30 jiruun Eastern, Southern fi South Eastern keessatti baay'ee record kan ta'u jechuudha. As well as kan biroo Afrikaa keessaa kan akka Spanish speaking country Latin America keessattis corruptioniin maalidha baay'ee beekama 20 Malaysia keessa darbee kan akka Spanish speaker warra ta'an keessatti Latin America keessatti 20-29 baay'ee beekama. The third most corrupt group kanneen ta'an immoo 40-49 isaan kun moderate kanneen jedhamanii waamaman jechuudha. Biyyoota guddachaa jiran keessatti baay'inaan argama. Isaanis Brazil fa moderate, South African moderate, Turkey moderate, Saudi Arabia moderate dha. Akkasumas immoo Balkan state kanneen jedhaman moderate dha jechuudha. Inni biroo immoo the fourth most corrupt kanneen jedhaman least corrupt dha. Baay'ee corruption keessatti kanneen argamne kuni lammaffaarratti kan argaman United States, Japan, most European country kanneen ta'an jechuudha. Botswana Afrikaa keessaa baay'ee kan beekamtu. The least African country corruptioniin gadi bu'aan corruptioniin baay'een kan keessatti hin jira biyyoota Afrikaa keessaa Botswana dha jechuudha. Isaan kun 60-79. Finally, the least corruption kanneen jedhaman percentage 80 kanneen argaman kunniin biyyoota afuridha baay'inaan kan keessatti ka'anii Canada, Scandinavia state kanneen jedhaman Australia fi Netherland biyyoota corruptioniidhaan baay'ee gadi bu'aa ta'anidha. Smallest country dha jechuudha kunniin. Smallest group dha kun. The case and the consequence of corruption. Consequence fi case corruption yalan. Those corruption different from the country to country. It is possible to identify some of the key common efforts that generate it. Egaa corruptioniin iddoo iddootti garaagarummaa qabna inni isa kan addaan baasuun yookaan immoo drive goonii gargar baasuun baay'ee murteessaadha jechuudha. The follow the sum of the attribute of most corruption country. Sababoonni biyyoonni tokko tokko corruption gurguddaa jalatti akka bu'an taasisan maali? Kanaaf expansion kan ta'an maali? Isaan tokko low income yoo jiraate income hojjettoonni argatan gadi bu'aa yoo ta'e most country have closed economy isaanii closed kan ta'u yookaan import export irratti hirmaatan yoo ta'e akkasumas immoo religious invisibility yookaan immoo amantii irratti amantii fudhatamni amantii gadi bu'aa yoo ta'e akkasumas immoo low freedom of media freedom isaa gadi bu'aa yoo ta'e fi education ummanni qabu barumsa ummanni qabu gadi bu'aa yoo ta'e corruption akka babal'atu taasisa. The effect of corruption as percentage different for egaa haalli corruption effecting corruption garaagarummaa qaba jechuudha. Some of the very serious of impact of corruption public finance should be illustrated follow. Egaa corruption effecting inni gaasuu danda'u impact inni financial public irratti geessuu danda'u akka armaan gadiitti ilaalu tokko corruption increase the value of public investment. Egaa corruption inni nama dhuunfaa value nama dhuunfaa hin dabala. Value nama dhuunfaa hin dabala. Maaliif private investoriin tokko qarshii corrupt ofitti qabataa publiciidhaaf kan bahe yookaan immoo uummataaf kan bahe dhuunfaadhaaf godhata waa'eetiif qabeenyi nama dhuunfaa tokko maal ta'uu danda'a dabaluu danda'a. As many options that allow public expenditure manipulation are carried out by high level of officials so as get bribe. Egaa sababa qarshiitirraa kan ka'e qarshii walitti qabuudhaa kan ka'e yookaan malaamaltummaa qarshiin taasifamurraa kan ka'e private investor baay'ee qarshiin isaanii ol ka'uu danda'a. That means the government expenditure increase opportunity for corruption also increase. Egaa governmentiin mootummaan immoo yeroo kana maal jechuu keenya qarshii baay'ee invest godha investmentii keessatti baay'ee expend godha kanaafuu corruptioniin immoo babal'achaa deema. Adaduma mootummaan cost of expenditure dhaabbaas hatamaa adaduma deemu corruptioniin maal ta'a babal'achaa deema. Corruption reduces the consumption of public expenditure from the expenditure necessary for basic function and maintenance to expenditure on new equipment. Egaa corruptioniin ammas maalii gochaa deema consumption yookaan immoo mootummaan publiciidhaaf gatiin dibaasu sana hir'isaa akka inni function hin taane fi akka inni maaliin hin taane expenditure governmentii equipment haaraa akka inni baasu wanni inni baasu immoo hojiirra akka inni oolle taasisa jechuudha. Corruption tend to pull away the composition of public expenditure from necessary to fix access for health and education. There is less change of the getting a commission than from other previous another project. Egaa corruption maalii gochaa deema government qarshii baay'ee akka inni baasuuf akkasumas immoo wantoota garagaraatiif healthiidhaaf educationiidhaaf akkasumas immoo akka inni baasu garuu jijjiiramni jiru gadi bu'aadha. Jijjiiramni hin jiru mootummaan inuma baasa
jijjiiramni jiru. Piroojeektii garaagaraa irratti barbaachisummaa piroojeektii garaagaraa irratti akka mootummaan ilaalcha isaa gadi buusu taasisu. Maaliif hatamaa waa'ee deemuuf jechuudha. Corruption reduce the effectiveness of public investment in the infrastructure. Ega corruption kan biroo immoo maalii gadi buusaa deema infrastructure fi investment mootummaan taasisu uummataaf taasisu irratti uummataaf mootummaan investment garaagaraa ijaarsa garaagaraa kan akka mana barumsaa kan akka daandii kan inni ijaaraa isa kan akka inni effectiveness isaa gadi buusaa jechuudha. Corruption can be reduced tax revenue by composition ability of the state administration collect tax and the fees, although the net of effect depend on how the nominal tax or other regulatory burden were selected by the official exposed to corruption. Ega corruption kan biroo maal gochuu danda'a tax revenue yookaan government revenue kan inni argatu maalirraa tax irraa corruption keessa jiraatan jechuun immoo tax revenue qarshii mootummaan argatu san gadi buusaa akkasumas immoo ability mootummaan ittiin collect godhu sanas gadi buusaa kun immoo qarshii qulqulluun mootummaan argatu san irratti effektii geessisuudhaan nominal taxi yookaan immoo taxi mootummaan argatu san irratti maalii gochuu dabala bardanii garaagaraa dabaluudhaan mootummaan akka corrupt ta'e qarshiinsaa exposed ta'u corruption akka hatamu taasisaa jechuudha. Therefore the influence of corruption on the economy operates through several factors. Karaa garaagaraatiin egaa corruptioniin industry yookaan immoo economy miidhuu danda'a jechuudha. Through the impact of corruption into investment irratti effectii gochuudha. Investment irratti impact akkamitti godha corruptioniin mootummaan investing godha expenditure godha baasiin baasa investing godha invest yoo godhu infrastructure garaagaraa yoo ijaaru invest godha yoommoo wantoota dhumeeyyiidhaaf qarshii baasu expend godha. Kanaafuu governmentiin qarshii ijaarsa garaagaraatiif baasu sana irratti yoo hatamni kan taasisu inni garaagaraa corruption garaagaraa kan taasifamu ta'e governmentiin investmentii sana irratti impact inni qabu sana irratti dhiibbaa geessa jechuudha. Kanaafuu inni qulqullinaan haa oomishamu jedhee haa hojjetamu jedhee yoo gadi lakkisi qulqullinaan haa hojjetamne impact isaatii jechuudha. Kan biroo immoo though the influence of corruption has allocate talents egaa talentii garaagaraa irratti corruptioniin maalii gochaa deema influence isaa dhiibbaa geessaa deema jechuudha. Namoonni amma fakkeenyaaf namoonni beekumsa garaagaraa qaban akka isaan beekumsa isaaniitiin bakka isaaniitti hin hojjenne taasisuudhaan qarshiidhaan duuba namoonni iddoo isaaniitti akka isaan qacaraman taasisuudhaan dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Through the impact of corruption the public expend and through the impact of corruption tax. Egaa governmentiin baasii inni baasu irratti impact qaba akkasumas immoo corruption tax irrattis impact qaba jechuudha akka sila isinitti misan. Remedial measure of corruption. Egaa irra deebinee corruption akkamitti measure ta'e inni haalaan some idea and suggest that put forward five several level of corruption as follow. Corruption level isaa garaagaraatiin namoonni lafa kaa'u akkanatti tokko leadership jechuun hooggansa irratti yoo namni sirnaan hin hojjetin corruptioniin taasifamuu danda'a jechuudha. The top leadership must set good example with the respect to honesty and integrity and the capacity for hard working. Since fighting corruption will be involved taking difficult decision, the leadership must also display fairness, political will be commitment to care out of the requirement reform. Egaa gabaabumatti namni leadership irra jiru tokko namni hooggansa irra jiru tokko maal ta'uu qaba amanamummaadhaan yookaan immoo capability qabu san itti fayyadamee honesty bifa ta'een akkasumas immoo hard work bifa ta'een hojjechuu qaba. Corruption immoo maali ta'uu qaba corruption diduu qaba jechuudha fight gochuu qaba. Corruption yoo kana godhee fight godhe akkasumas immoo decision isaa irratti decision ulfaataa ta'e kan inni corruption irratti akka corruption fight gochuu qabnu yoo kan murteessu ta'e corruptioniidhaaf kan fight godhu yoo ta'e jechuudha. Namni maarree leadership irra jiru kun maali ta'uu qaba nama corruption fight ta'u gochuu qaba yookaan corruption itti hirmaanne ta'uu qaba. Kanaaf namni corruption ofirraa ittisuu irratti hirmaate kun mootummaan akka inni reformii garaagaraa fidu taasisuu danda'a jechuudha. Namni honesty ta'ee hojjetu kun but honest and direct leader are necessary. Kanaafuu maal gochuu qabna namni amanamaa fi namni murteessee murtoo cimaa fudhatee leadership irratti hojjetu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. By barbaachisaa. Credibility, the investigation and the punishment must start from your group. It is does not pass those who are within the leader part. Egaa credibility kan jennu kun namni tokko yoo malaamaltummaa hojjete adabbiin eenyu irraa jalqabuu qaba groupii malaamaltummaa hojjete san irraa jalqabuu qaba. Hojjetaa mootummaas yoo ta'e liidarii yoo ta'e mataarraa jalqabee maaliin hojjetamuu qaba punishmentiin hojjetamuu qaba kan jedhutu credibility dha jechuudha. For success the offering post on the demand and the supply side of corruption deal must convey to government is serious about fighting corruption. Egaa corruption irratti successii ta'uudhaaf yookaan corruption ittisuudhaaf mootummaan maalii gochuu qaba corruption irratti ittisa corruption irratti yookaan immoo fighting corruption irratti gadi bu'ee seriously maalii gochuu qaba hojjechuu qaba.
akkasumas warra corruptionii dhiyeessanii corruptionii barbaadaniif corruptionii dhiyeessan irratti illee jechuudha convey gochuudhaan amansiisuudhaan corruptionii maalii gochuu qaba gadi buusuu qaba jechuudha. Involvement people a public company create great awareness on the adverse effect of corruption. Egaa involve people kan jennu kun hawaasni participate ta'uudhaan maal gochuudhaan participate ta'uudhaan corruptionii akka inni ofirraa ittisu. Kana jechuun corruptioniin karaa garaagaraatiin kallattii garaagaraatiin hin taasifama. Uummataaf garuu awareness isaa dabaluudhaan beekumsa dabaluudhaan corruptioniin yookaan malaammaltummaan biyya keessatti yoo taasifamu dhiibbaa kana gahuu danda'a. Kanaafuu adverse effect akkanaa qaba jedhanii uummata hubachiisuu. Inni biroo immoo ordinary citizen have a lot of fresh hand experience with corruption. They are what good second source of information and their help to cooperation should be socialist for the success of launcher anti-corruption. Egaa farra malaammaltummaa keessatti uummanni yookaan immoo uummanni kamuu haala corruptionii ittisan keessatti awareness isaa argatee formaali itti hirmaachuudhaan informationii gahaa argatee mootummaa wajjin cooperationiidhaan maal gochuu qabaa hojjechuu qabaa jechuudha. Once people are convinced that sickness and the genius of effort to what combat corruption underway, they will be responsible to what extend the full cooperation resolve the problem. Egaa uummanni yoo waa'ee corruptionii kana beekumsa kan qabaatu ta'e gadi bu'ee kan beeku yoo ta'e effortiin uummanni taasisu kun mootummaa wajjin walii galuudhaan corruptionii maalii gochuu danda'a ittisuu danda'a jechuudha. Uummannis responsibility mataasaa fudhachuu danda'a jechuudha. Responsible press. A responsible press to gather, analyze, organize, present and disseminate information to consider vital to create great public awareness and to provide the movement to undertake reform to overcome corruption. Egaa inni kuni responsible press kan jennu kun informationii wan garagaraa gather gochuudhaan irra deebi'amee analyze ta'uudhaan akkasumas immoo organize ta'uudhaan uummataafis present ta'uudhaan dhiyaachuudhaan informationii wan kun erga walitti qabamanii booddee informationii important ta'e vital ta'e walitti qabamuudhaan hawaasa bira gahuudhaan awareness hawaasaa dabaluudhaan akkasumas immoo fundamentally wantoota maalii keessatti gaggeeffaman corruption irratti gaggeeffaman yakkoota corruption irratti gaggeeffaman overcome gochuudhaaf yookaan solution itti laachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Nu gargaara. Oversight body view on the effectiveness of anti-corruption oversight at watchdog body are mixed. Egaa oversight body jechuun corruption irratti anti-corruption irratti bu'aan dhufuu danda'u. Gaafa corruptioniidhaaf nuti farra malaammaltummaatiif gahee guddaa kan taanu yoo ta'e ilaalchi keenya corruption irratti namoota corruptionii uuman kana miidhuu yoo dandeenyu yookaan qabuu yoo dandeenyu hiisisuu kan dandeenyu yoo ta'e maali ta'uu dandeenya effectiveness of anti-corruption kana irratti ilaalcha gaarii akka nuti qabaannu taasisaa jechuudha. There are instances where they have proved useful. Egaa faayidaawwan mul'atan keessaa fakkeenya ta'uu kan danda'an kan armaan gadiitti. Otherwise the oversight body will be rendered useless or worse misused in political. Yoo namni waa'ee farri malaammaltummaa kun maaliif nu fayyada tajaajilli isaa maalidha kan hin hubanne yoo ta'e gadi buusee kan hubachuu hin dandeenyu ta'e faayidaan isaa gadi bu'aadha yookaan immoo akkasumaan dadhabbiidha yoo kan ta'u misusedidha kan ta'u yookaan faayidaan qabu yoo ta'e politikaaldhaaf itti fayyadamu kan yaadu yoo ta'e maali ta'uu hin danda'u anti corruption kun yookaan farri malaammaltummaa kun hojiirra ooluu hin danda'u jechuudha. An welcome situation can then arise and the country may have to appoint the watchdog watchdog body. Egaa corruptioniin yoo kan irratti xiyyeeffannu ta'e yookaan immoo namoonni corruptionii hojjetan kun hin simannu ofitti yoo ta'e an welcome hin goonu yoo ta'e kan dinnu yoo ta'e fakkeenyaaf yoo corruptionii hojjetan namoonni kan dallannu yoo ta'e watchdog kan jennu kun kan dallannu yoo ta'e namoota corruptionii hojjetu irratti kan dallannu yoo ta'e maali jechuudha corruptionii ittisuu dandeenya jechuudha. Improving institution wan garagara chimsu they involve such thing improving legal framework smooth less time consume and less burdensome ways to what conduct business. Egaa iddoo institution wan garagara keessa jiran irratti haala framework isaan seera ittiin hojjetan cimsuu fi karaa seera qabeessa ta'een smooth ta'een akka hojjetan yeroo kan fidnee fi bardanii caanaa guddaa kan ofirraa hin qabne taasisanii industrii wan garagara kan institution wan garagara kan hojjetan yoo ta'e zaatis kolli maaleennaani haala gaateen institution kana improve gooneera. In the function of the law court and in the administration of justice, promote efficiency of the public force, strengthen our general officers, in the appointment of responsibility, inspire general empowerment to investigate and prosecute corruption. Walumaa galatti manni seera garagaraa yookaan manni murtii garagaraa akkasumas immoo bulchiinsa irra kan jiran manni murtii garagaraa jechuudha. Maal gochuudhaaf efficiency bifa seera qabeessan sirna qabeessan bifa dhiibbaa qabuun
humna isaanii cimsachuudhaan yookaan strengths gochuudhaan akkasumas immoo waa'ee ofiisii keessa waan jiru audit gochuudhaan yookaan immoo qindeessuudhaan galmeessuudhaan akkasumas immoo namoota filataman responsibility kan qaban itti gaafatamummaa kan qaban filachuudhaan akkasumas immoo akka isaan hojjetan cimsuudhaan akka isaan hojii kanarratti cimanii hojjetan taasisuudhaan investigative fi akkasumas immoo corruption kan ittisuu qabnaa kan jedhudha jechuudha. Inni taanu global health crisis kan jedhudha. The global context of the health crisis kan jedhu paartii isa xumuraatiin yookaan immoo paartii isa arfaffaadhaan walitti deebina amma sanatti nagaa naaf ta'a. Thank you.